So, hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek in 25th Anniversary, ne? So, und wir machen erstmal Folgendes, weil ich jetzt ein bisschen kurz Pause gemacht habe. Wir laden nochmal schnell den Spielstand und ich habe genau hier abgespeichert an der Stelle. So, nur um sicher zu gehen. Okay, ich würde sagen, wir scannen jetzt erstmal hier die ganze Umgebung, den Computer und so. The main computer banks of the Arc 7. It looks like someone has recently been rummaging through the main databanks. Okay. The main computer banks of the Arc 7. It looks like someone has recently been rummaging through the main databanks. Okay, gut. Nothing unusual is detected. Nothing unusual is detected. Gut, daher wie es aussieht. Nothing to report, Captain. Nothing to report, Captain. Alles klar. Gut, dann werden wir jetzt wahrscheinlich mal den Computer hier benutzen. Spock, check out the station's computer and see what you can dig up. Dr. Marcus Log. Supplemental. Continued testing of the Ouroboros virus confirms its potential harmful effects on Romulan Vulcan humanoids. As soon as the spill has been cleaned up, we will sterilize both labs and purge the circulation system to make sure no traces of the virus will remain viable. Then all research files must be erased. We must leave no chance that this terrible accident will ever be repeated. Doctor, you may be interested in the medical data file appended to the log. Now that's interesting. There's more here. All of Dr. Marcus' research data on the Ouroboros virus. Let me see. Virus growth patterns. Pneumococcal mimic affecting Romulo-Vulcan genotype. Alveoli involvement in... Boy, Jim, this bug works fast. Is this really the time to catch up on your reading, Doctor? Now listen here, you pointy-eared... Gentlemen, I think we have more pressing problems. Jim, there is an appended medical database online. Also, it would be useful for me to experiment on how the virus grows in the presence of different gases. I'm sure the station has the necessary equipment. Okay. Gut, probieren wir nochmal Mr. Spock aus, obwohl Mr. Spock uns ja wahrscheinlich schon alles erzählt hat. Please select subject file. Ouroboros virus. TLTDH gas. Ah, okay, probieren wir das jetzt mal. Virus. Da kann man ein bisschen mehr über den Virus erfahren. Ouroboros virus. Atypical growth patterns for L-type virus. Opportunistic pneumococcal mimic affecting Romulo-Vulcan genotype. Etiology: contact or airborne vector with alveoli microcollapse. Involvement immediately upon exposure. Tissue dehydration follows pneumal flooding. Mortality: 0.6 in 1.0 stardates. 1.0 within 2.0 stardates treatment, none. Named for the mythic world snake that swallows its own tail. Please select subject file. Ouroboros virus. Ich habe schon einen schlimmen Verdacht, aber ich TDH gas. äußere den Verdacht noch nicht, denn der muss das noch bestätigt werden. TDH gas. The chemical compound. Tantalum, bilithium, phthalo, dihydroxide. Colorless, odorless, non-flammable, gaseous at 1 atm, and temperatures within a human norm. Early anesthetic among Vulcans and Romulans, in whom it produces laughter, feelings of exhilaration, euphoria, sometimes leading to unconsciousness. In post-industrial pre-spaceflight era, a social problem evolved when crude TLTDH became popular to cook up from non-conductive tantolithial compounds commonly used as electrical insulation. Please select subject file. Ouroboros TL nitrous Okay, oxide. Stickstoffoxid. Nitrous oxide. A colorless non-flammable compound. N2O. Gaseous at 1 atm and temperatures within a human norm. Early anesthetic among humans, in whom it produces laughter, feelings of exhilaration, euphoria, sometimes leading to unconsciousness. Please select subject file. Ouroboros nitrous ammonia. Ammoniak, okay. Ammonia.
a colorless pungent compound, NH3, a common byproduct of metabolism in carbon-based life forms, liquid or gaseous at 1 atm. Compounds widely used in agricultural, medical, and industrial applications. Please select subject file. Ouroboros TL nitrous oxide ammonia dihydrogen oxide. So. Dihydrogen oxide, a colorless, tasteless, non-flammable compound, H2O. Water, liquid, solid, or gaseous at 1 atm. Temperature scales defined in most humanoid cultures by state shift of pure water. Please select subject file. Ouroboros TL nitrous ammonia dihydrogen exit. Okay, dann sind wir jetzt durch mit der Datenbank. Ja. Nothing unusual is. Schauen wir mal. I fail to see the logic in that action, Captain. Ja, natürlich. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Mal sehen, ob wir irgendwo was finden. Oh, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet? It is a standard research lab. A Crygelion 2 basic compound distillator. Excellent piece of equipment for reducing complex materials to their basic compounds. Mhm. Residue of a viral agent is still within the chamber. Nothing to report, Captain. There are multiple culture samples of the virus within the freezer, Captain. A Hawking neutrino accelerator. It is one of the finest in production today. A Hawking neutrino. Okay, gut. Nothing to report. Gucken wir mal, was hinter der Tür ist. Okay, H2O. Also Wasserstoff und Sauerstoff. Okay. Kann man hier irgendwas wieder scannen? Nothing to report, Captain. Nothing to report. Nothing to report, Captain. Nix. Nothing to Okay. report. Aber ich bin mir fast sicher, dass man hier irgendwo was anklicken kann. Nothing happens. Nothing happens. Okay. Oh. Gut, ich habe einfach nur geklickt, damit es weggeht, aber das geht, wie es aussieht, auch. This is a storage. A small field effect anti-gravity unit useful for moving things too heavy to lift and carry by muscle alone. Na, die nehmen wir doch mal mit. You take the anti-grav unit. So, dann schauen wir mal. Wozu wir die Antigraph-Einheit brauchen. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Erstmal. Oder bleiben wir nochmal in dem Labor? Ach, ich bleibe nochmal da drin, ne? Und schau mal ein bisschen mich um. This is a synthesizer used to combine and replicate chemicals and form new compounds. This particular model has twin gas feeds. Okay. An RDAC 1000. The last word in molecular replication, one of the most advanced pieces of scientific equipment ever constructed. It would take us several hours to get this machine working, Captain. I do not believe we will need it. The synthesis chamber should be able to give us what we need. Alles klar. Los geht's. Gehen wir wieder raus. Kann man hier irgendwo lang gehen? Watch out, sir. It looks like the Romulans have taken control of the lower decks. Okay. Watch out, sir. It looks like the Romulans have taken... That action would be complete. That's a phaser, not a flash. Ja, ja, komm weiter. Können wir noch weitergehen oder nie? Nee. Okay, gehen wir wieder zurück. Ah, hier hinten können wir auch rein. Scannen wir erstmal die ganze Umgebung ab. Nothing to report. The fusion reactor is functioning at peak efficiency. There is no need to tamper with its current operation.
Okay. Nothing unusual is... Nothing to report, Captain. Nothing unusual. Nothing to report. Gut, dann nehmen wir den mit. You fail to obtain... Packen wir den Schlüssel hier ein. You pick up a large wrench. So, einen großen Schraubenschlüssel haben wir jetzt. Wir haben eine Antigravitationseinheit und einen Schraubenschlüssel. The panel opens. You see a gas tank labeled N2 with its feed lines running deeper into the wall. Okay. You need something to pry this open. Gut, dann machen wir das so. Nothing happens. The vent is now open. It leads to the lower deck. Nothing happens. Mr. Spock? Was ist denn los? Captain, the fusion reactor doesn't seem to have been tampered with. I suggest we... Okay, gut. Dann lassen wir das alles so, wie es ist. Können wir hier durchkrabbeln? Weil hier führt doch irgendwas ins untere Deck. Ah, ich habe eine Idee. Wir müssen bestimmt das Ding hier... Nothing happens. Nothing happens. abmontieren. The tank detaches easily. I guess this made it easier to replace the tank every so often, eh, Captain? So, dann nehmen wir das Ding hier. You attach the anti-grav unit to the gas tank. It can be moved freely. It sure beats hauling it around on our backs, sir. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Okay, also den können wir jetzt nicht hier runterwerfen. Aber vielleicht müssen wir den ins Labor schaffen. Nothing happens. Warte mal, ich probier mal aus, ob der ins Nothing happens. Labor kommen kann. So, was haben wir jetzt alles einstecken? Jetzt haben wir den N2-Tank. Nothing happens. Okay, gut. Gehen wir mal ins Labor, mal sehen, ob wir damit was anfangen können. Wir waren doch hier in diesem Labor hier hinten. Das ist für mich ein Labor. Mit diesem komischen Replikator-Dingsy. Na? Jetzt haben wir das Ding. N2. Ja, aber was soll man damit machen? This is a synthesizer used to combine and replicate chemicals and form new compounds. This particular... Okay, ich würde mal sagen, dann probieren wir mal aus, ob wir vielleicht den N2-Tank hier anschließen können. Aber dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal die anderen beiden Dinger hier abschließen. Gas feed is on. So. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Fascinating, Captain. But it doesn't appear to get... Fascinating, Captain. But it doesn't appear... Nothing happens. Gut. Dann passiert hier nichts weiter. Ich hätte ja gedacht... Ups. Ne, hier wollten wir nie wieder zurück. Ich hätte ja gedacht, dass man die Decks fluten muss, damit die Romulaner außer Gefecht gesetzt werden. Aber wie es aussieht, muss man das nicht tun. Gas feed is off. Nothing happens. Ach komm, wir drehen wieder auf. Gas feed is... Okay. This is a synthesizer used... Gut. Das bringt, wie es aussieht, nix. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe eine Idee. Mal sehen.
Nee, aber Mrs. Spock hat ja gesagt, man braucht hier nichts umzustellen. Es läuft alles super, so wie es sein soll. Lieutenant Ferris is turbines of a Cochrane 500 class fusion drive, manufactured over a century ago on... I didn't realize that they use these old fusion reactors anymore. Actually, Doctor, as Mr. Scott would tell you, the Cochrane 500 is renowned for its reliability and perfectly suited for a station of this size. Hey, this thing's real old, isn't it? Okay, wir gehen wieder zurück ins Labor. Und dann würde ich sagen, wir versuchen unser Glück in der nächsten Folge wieder. Und ich sage, Moment. Erstmal alle wieder in Position. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.